Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back to Barawa Channel 1. It's Sayyid Tahir Abubana with you. And as you know, good afternoon, sunshine. And we are in this camp delivering some clothes to the poor people in need. And as you can see, I'm standing just in between these ladies who are waiting to get some clothes from Barawa Channel 1. Our head person, our manager, Habib Abu Sheikh Usman Habib Ichara, who donated these clothes from London and all other communities who live in London with this donation to donate the ladies and gentlemen as well. If the cameraman goes to that side, you will see the men sitting there on their side and they waiting as well for some clothes donation to get them today. It is a very afternoon, sun shining, and we're gonna start to deliver these close to the ladies. And as you can see behind me, it's the city of Barawa, and this on the top hill, it is the camp who live in. These people run from dry season and trying to get refuge in Barawa upskills or outskirts of Barawa to get some life. So, and we are here now to help these ladies. And if I come in front here, we have our lady, our grandmother, who is on a wheelchair. She's waiting here as well in her wheelchair for some clothes to get it, because now it's a bit of rainy season. It's sunshine, but this morning was too rainy and is a bit windy, a bit chilly. So I hope the clothes we're giving to these ladies and gentlemen will cover or will help for this kind of season or weather, inshallah. Wenye kasaba maazizi wantu wote wanakichirangalo na wanakishikaso wantu witu wantamini wako katika duniani. Hii ni Barawa Channel 1, ina ni Sayyid Tahir Abubana rero chiko katika kampo hii ya iru ya mui kanachirangalaba chinomecha ni mui witu uamini yiko iru ya iburi chinokwapa wantu awa masakini wakeba na wabli nguo zile sala ka UK dareto fanyizo dadari ni manager witu Habib Sheikh Usman Habib Ichara na wantu wote wako UK wa tomero nguo izi wa sadaka wafanyizo sadaka kwa wantu awa masakini wanahtahajo nguozi inshallah. Chiko inshallah shtakumeramera na wantu wako hapa na kila chintu chiko tayari shitakawanya nguo hizi na inshallah nibanta kuona kama toyinu sasa habibi sivo maskhara ni shujaa ivikeno hasuli muntu mfahara mafaa yesi chiveno ifire vingi kamara tomora tafanya meno stendro sturu shiromini habibi vero birima garapoeni muini Barawan kuwashima Habibi menye takhbiri yehu fikiri lamini
hakika ndiye kawiri, sadaka kila maskini, ingize vingi masiri, fungu za matodamini, shtendros turushiromini, habibi vero birima, garabueni muini, barawawan kuwashima. Habibi menye dadari, hawona nina lakhdawa, zaida kublina shimari, ye ifire sawa sawa, ilahi pero ikhbari, diviwan ya barawa, shtendros turushiromini, habibi vero birima, garabueni muini, barawawan kuwashima. Na duaye hairudi, tarasivo ya kuzima, hosi ya muti wa udi, garabuye mayatima, shishire abdi na soudi, mini mutunda wa mima, shtendros turushiromini, habibi vero birima, garabueni muini, barawawan kuwashima. Meshani ya kimba, mi mashhuri khalta simbi, meneja itu ni simba, ngome hati imbi, chara huzimiza msiba, ya Rabbi mpuze habibi, shtendros turushiromini, habibi vero birima, garabueni muini, barawawan kuwashima, shtendros turushiromini, habibi vero birima, garabueni muini, barawawan kuwashima. Mini mutunda wa mima, shtendros turushiromini, habibi vero birima, garabueni muini, barawawan kuwashima. Inshallah disani ba nakuono Barawa Channel 1 awanyize nguo ze sala ka UK wantu wote wapete wakeba na wabliba wako disani ba naktambo na disani ba chikina mbiro kila mara shtakudadarata Barawa Channel 1 kuwaina kwa infa wantu wonte masakini wonte su kuwaina kwa langanya
kuwalawanganya masakini wonte ni masakini wa mujitu na tawako tofauti kila mtu ya takpato ndiye nasibue insha Allah. Saitara bubana Barawa channel 1 china kinambira halla wa saideni wantu masakini awaja wanakhsulo saidoa na siwa welene hasidi amba kuwa tiwirta insha Allah. Shtakudadarata na kila mtu hukaltika khalta hichingilowa khsahowa ndiyo sura insha Allah nasi shtakudadarata khsaha ruhu zitu insha Allah ichwaiko khalta na disami ba khinambiro shtamnangala mzere uyu pela nguo yae harie takwahado mama كاورا بهي لوسي إلهي ما حد لك قالت له كرليسيان شاشين نسيو هايان والأن باهن عيني كرلعارة هايني والعليال كان نسيان الدوات دركني إلهي دركي آمين قعن مدك بيكر أنوال فاتحتها إن شاء الله inshallah disane bana mtamburo maskini mama ambo mzee wetu na khinduira wote wapela na wote wa dirshizana disaya hadiroba kila mara huretoloa kuja zindu zingine chibarshiza na isa inshallah na khinduira inshallah shtamnangala mama huyu menyewana aba aywarn wixii lagu sii kawar inshallah disane bana tamburo habamoy maskini haisi kodhi na disame nambela habamoy ni duko ambo ne ha kakodha habamoy hudibika na inshallah disane bana kono wote wako tayari wana kuonyesha zao wapela ni chiko karka mui witu wamini kampo iko ya masakini inshallah. As you can see all of the ladies and gentlemen who received the clothes from UK, and all of them, they are proud of it and they are happy to get this lucky donation from UK. And we say thank you all the people who donated, who made effort to bring these clothes here to Barawa, and we say many thanks and keep doing it inshallah. Saitara Bubana Barawa channel 1, we saying again and again thank you very much all the people who watching us, and as you can see the happiness and the activities in here in this camp are very lively and they are very happy, as we are happy. Every time you make a person happy, Allah will make you happy inshallah. Let's keep ourselves in happiness inshallah. نختم شاني يا كيمبا مي مشهوري خالتا سيمبي من جايتوني سيمبا ngome hatiimbi jara huzimiza msiba ya Rabbi mkuze habibi shtendro shturu shiromini habibi vero birima garabueni muini para wawan kuwashi